லிங்க்டின் எனக்கு ஜாப் கிடைக்க ஹெல்ப் ஆகுமா ஹெல்ப் ஆகாதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் யோசிச்சுட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்காக தான். ஓகே, சி பிஃபோர் லிங்க்டின் ஒர்க் ஆகுமா ஒர்க் ஆகாதான்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா லிங்க்டின் 100% ஒர்க் ஆகும் ப்ரொவைடட் இஃப் யூ நோ ஹவு டு யூஸ் இட். ஓகே, ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணுறாங்க. லைக் இண்டீட், நாக்குரி, அப்னா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எவ்ரிபடி இஸ் அப்ளைங் ஆன்லைன் ஜாப் போர்ட்டல் வச்சுக்கோங்களேன். பட் நோபடி இஸ் no, I would not say nobody, but many people are not using the power of LinkedIn because they don't know how to use it. In the video, I'm going to talk about how to use the power of LinkedIn. Okay, I'm going to talk about especially 5 most underrated LinkedIn tips. Okay, to help you to get your dream job. Okay, அதுதான் நான் பேச போகிறேன். If you do not know me, hi, I'm Dr. Karuna. I'm a veterinarian and salary growth expert. I am on a mission to help job seekers and working professionals like you to get your dream job and make more money. Okay, that's my mission. Okay, before இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை நீங்கள் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா மேக் ஷூர் யூ ஹிட் த சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அண்ட் ஆல்சோ ஸ்மாஷ் தட் நோட்டிஃபிகேஷன் பட்டன். ஓகே, ஸோ அப்போ வந்துட்டு ஃபியூச்சரில் நான் வீடியோ போட்டாலாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். ஓகே, ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா திஸ் இஸ் த நம்பர் 1 அல்டிமேட் கெரியர் சேனல் ஃபார் தமிழ் ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் அண்ட் ஜாப் சீக்கர்ஸ். ஓகே, I'm uploading 3 videos per week, especially when it comes to career growth, job search, and all other crazy things. Okay, just make sure you hit the subscribe button. Let's connect. Okay, so let's dive into the video. Before the பேசுறதுக்கு முன்னாடி why LinkedIn is important. Okay, does it work? Why LinkedIn is important? If it is work ஆகுமா ஒர்க் ஆகாதான்னு கேட்டிங்கன்னா ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். 100% ஒர்க் ஆகும் provided if you know how to use it. Okay, that's the first thing. What are the reason why LinkedIn is the most preferred platform for job search? To get your dream job, why LinkedIn is the most preferred platform? Why not other online platforms like Naukri, Indeed, Apna, whatever it is, right? Because everybody following that strategy. If you follow this, இது ரொம்ப ஈஸியானது. You can target literally any company, you can target literally any person, any hiring manager, any recruiter, and you can get your dream job. Okay, so why அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா to answer that, first பார்த்தீங்க அப்படின்னா all the recruiters, all the hiring managers, all the small and medium business owners, okay, they are using LinkedIn to find candidates. Okay, because LinkedIn is a more professional and credible platform. Okay, LinkedInல போனீங்க அப்படின்னா there is an option called search button இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். சர்ச்சில் போயிட்டு உங்களுக்கு எந்த மாதிரி கேண்டிடேட் வேணும், எந்த ஊரில் வேணும் அப்படின்னாலும் சர்ச் பண்ணலாம். போயிட்டு சர்ச்சில் போயிட்டு நீங்கள் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் ஆள் வேணும், வீடியோ எடிட்டிங் ஆள் வேணும், ஆப்ரேஷன் மேனேஜருக்கு ஆள் வேணும், சோஷியல் மீடியா மேனேஜர், எனி கேண்டிடேட். ஓகே, அந்த ரோல் கிளாரிட்டி இருந்தது அப்படின்னா எந்த ஏரியாவில் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எக்ஸாக்டாக நீங்கள் வந்துட்டு அந்த கேண்டிடேட்டை எடுத்துடலாம். அண்ட் அவங்களுடைய ஃபுல் ஹிஸ்ட்ரி நீங்கள் பார்த்துடலாம். கேண்டிடேட் கிட்ட பேசுகிறதுக்கு முன்னாடி they will do research. This is a fantastic way of selecting the platform. See, 100 ஒரு ஜாபுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரோலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 100 பேர் அப்ளை பண்ணுவாங்க. 100 ப்ரொஃபைலையும் அவங்களுக்கு பார்த்துக்க டைம் இல்லை. அதுக்கு பதிலாக அவங்க they put in the time, they research and they find the right candidate. ஓகே, ஸோ அதனால் வந்து LinkedIn எக்ஸ்டென்சிவாக எம்ப்ளாயர்ஸ், ஹைரிங் மேனேஜர்ஸ், ரெக்ரூட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இட்ஸ் a non-negotiable ஒன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க for you to use LinkedIn, especially for your job search. Okay, second பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெஸ்யூமேலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஈவன் தோ ரெஸ்யூமேலாம் கொடுத்தாலும் ரெஸ்யூமேல டெஃபினட்டாக யூ நீட் டு கிவ் LinkedIn ப்ரொஃபைல். ஓகே, இட் ஷுட் பி அன் ஆப்டிமைஸ் ப்ரொஃபைல். போயிட்டு LinkedIn செக் பண்ணுவாங்க நீங்கள் எந்த மாதிரி கேண்டிடேட் இதெல்லாம் வந்துட்டு பீப்புள் ஆர் செக்கிங் LinkedIn எக்ஸ்டென்சிவ்லி. ஓகே, ஸோ ஒன்று people are using LinkedIn, employers are using LinkedIn to find the right candidates. And also, even though you're applying for a job through resume, through job portals, they will go through your LinkedIn profile and understand who you are as a person, what is your value system, what is your credibility, everything. They'll do a research on LinkedIn. Okay, so it's a non-negotiable one to master LinkedIn. Okay, now I've shared ஏன் வந்துட்டு இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷேர் பண்ணுறேன். now எப்படி உங்களுடைய LinkedIn ப்ரொஃபைல் ஆப்டிமைஸ் பண்ணுறது, என்னெல்லாம் வந்துட்டு சில அண்டர் ரேட்டட் டிப்ஸ் வந்து நம்ம மிஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா திஸ் இஸ் த ஃபஸ்ட் டிப். ஓகே, ஃபஸ்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா சேஞ்ச் யுவர் செட்டிங்ஸ். ஓகே, வென் யூ சே சேஞ்ச் யுவர் செட்டிங்ஸ், நீங்கள் ஜாப் சர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, இல்லை நியூ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பார்க்குறீங்க, ஹை பேயிங், நீங்கள் ஆல்ரெடி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கலாம், ஆர் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் புது ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்காக பார்த்துட்டு இருக்கலாம், புது ஜாப் பார்க்கலாம், புது கம்பெனி, மேபி ஃபார் வாட் எவர் ரீசன் இஃப் யூர் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைட் வித் கரண்ட் ரோல், கரண்ட் ஜாப், கரண்ட் கம்பெனி, கரண்ட் பாஸ், you can look for new opportunities. இல்லை நீங்கள் ஜாப் சீக்கராக இருந்தீங்க அப்படின்னா you can look for new opportunities. ஓகே, உங்களுடைய செட்டிங்ஸ்குள்ளே போயிட்டு இங்கே பக்கத்தில் இருக்கும். நான் கடைசியாக நீங்கள் இந்த வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் இப்போ சொல்கிறது எல்லாத்தையும்
ப்ராக்டிக்கலாக என்னுடைய ப்ரொஃபைலை ஓப்பன் பண்ணி நான் உங்களுக்கு டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணுறேன். ஓகே, பட் ஃபார் தட் யூ நீட் டு ஸ்டே டில் தி எண்ட். ஓகே, செட்டிங்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஐம் ஓப்பன் டு ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு செட்டிங்ஸ் இருக்கும், அதை நீங்கள் ஆன் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ அதை ஆன் பண்ணிங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஐம் ஓப்பன் டு ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுடைய ப்ரொஃபைலுக்கு கீழே ஒரு க்ரீன் கலரில் ஒரு ஒயிட் கூடு போட்ட மாதிரி வந்துட்டு ஒரு ஆப்ஷன் வரும்னு வச்சுக்கோங்களேன். அது இருந்தது அப்படின்னா when people are searching for your role, ஓகே, உங்களுடைய பேட்ஜில் ப்ரொஃபைலில் பார்த்தீங்கன்னா ஐம் ஓப்பன் டு ஒர்க் அப்படின்னா you are most likely to be reached out by members, okay, through LinkedIn, through recruiters and other hiring managers. They will reach out to you. Okay, இல்லை நான் வந்துட்டு ஓப்பனாக இல்லை நான் வந்துட்டு ஆல்ரெடி ஒர்க் பண்ணுறேன் அப்படின்னா வந்துட்டு யூ டோன்ட் நீட் டு யூஸ் தட். ஓகே, பட் இஃப் யூஆர் அ ஜாப் சீக்கர், இஃப் யூஆர் லுக்கிங் ஃபார் அ ஜாப், ஓகே, யூ நீட் டு ஆன் யுவர் செட்டிங்ஸ் விச் இஸ் ஐம் ஓப்பன் டு ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, வாட்ச் திஸ் வீடியோ டில் தி எண்ட். அப்போ தான் வந்து நான் கடைசியில் நான் இதை சொல்கிறேன் உங்களுக்கு எப்படி பண்ணணும். ஓகே, செகண்ட் டிப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா most people they'll not use that. Okay, and if you're looking for a new opportunity, if you're looking for a better job or high paying job, make sure you turn on that settings. Okay, second tip பார்த்தீங்க அப்படின்னா it's headline. Okay, see, headline is most critical. Okay, see, there is a formula for headline. Okay, formula என்ன அப்படின்னா உங்களுடைய ரோல் என்ன, ஓகே, உங்களுடைய ஏரியா ஆஃப் எக்ஸ்பர்டைஸ் என்ன ஆர் இண்டஸ்ட்ரி, then பார்த்தீங்கன்னா what is the unique value you add to the business or the company or the industry in which you are going to work. Okay, so role, area of expertise or industry, and your unique value. Okay, which what is that you bring it to the table. Okay, you need to demonstrate that. Okay, which will practically show how I have adapted for my role itself. Okay, for example, if you are a digital marketer, okay, okay, industry, maybe you can put construction industry, automobile industry, or training and coaching industry. Okay, so role, industry, then unique value. Okay, I help trainers and coaches to 2x their leads, or I help trainers and coaches to get less than 20 rupees cost per lead through my funnel hacking system. Okay, so this is the unique value I'm bringing to the table for my target audience. My target industry is training and coaching industry. Okay, so role, industry or area of expertise and unique value, that's the formula. Okay, so I want you to pause this video. Okay, pause it and type your headlines. Okay, நீங்கள் லிங்க்டின்ல என்ன போடுவீங்களோ type that in the comment box. I will read that and I will correct you. I will give you feedback through comments. Okay, நான் பர்சனலாக எல்லா கமெண்ட்டையும் ரீட் பண்ணுவேன். உங்களுடைய லிங்க்டின் ஹெட்லைன் ஃபார்முலாவை டைப் பண்ணுங்க. Okay, so that I will respond to you back. Okay, I will give you feedback. Okay, because this is critical. Many people write, they just ஒரு ரேண்டமாக போடுவாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஐம் அ பேஷனேட், லுக்கிங் ஃபார் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், லுக்கிங் ஃபார் சேலஞ்சிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். Okay, no, you should be very specific. Okay, use this formula: role, area of expertise or industry, and your unique value. Okay, type it in the comment box. Okay, in the comments, so that I will review your headline formula. நீங்க தப்பு பண்ணீங்கன்னா நல்லா கரெக்ட் பண்ண முடியும். Okay, this is what I can do for you. Okay, do not go to this video, do not watch the other video. இந்த இதை முடிக்காம do not continue this. Okay, be the action taker, be the implementer. Okay, I'll wait for you. Do that. I believe you completed that. Let's get into the next video. Okay, which is profile picture. Okay, see, profile picture is நிறைய லிங்க்டின் ப்ரொஃபைல் நான் பார்க்குறேன், ஃபோட்டோவே இருக்காது. see, ஒரு ஃபோட்டோ இல்லை அப்படின்னா how can they relate to you? It's very difficult, right? Okay, so ஃபோட்டோ அப்டேட் பண்ணுங்கள். இட் இஸ் வெரி கிரிட்டிக்கல். இதுக்கு ஒரு டிப்பிக்கல் நல்ல ஃபோட்டோவாக இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லி நீங்கள் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஃபோட்டோ ஃபீலர், PHOTO feeler.com அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வெப்சைட்குள்ளே போயிட்டு உங்களுடைய ஃபோட்டோ, நீங்கள் உங்களுடைய ப்ரொஃபைல் என்ன ஃபோட்டோ இருக்கோ அதை அப்டேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இட் வில் டெல் யூ எந்த அளவுக்கு வந்துட்டு உங்களுடைய ஃபோட்டோ அட்ராக்டிவாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இட் வில் டெல் யூ. ஓகே,
So you can use that. Okay, so photo filler. Okay, that's the website. Okay, you can go and check this out. என்ன மாதிரி ஃபோட்டோ போடணும் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா, சி டு நாட் புட் ஏ செல்ஃபி போடாதீங்க, ஹெட்ஷாட். ஓகே, ஹெட்ஷாட் ஃபோட்டோ போடுங்க, பி ஸ்மைல் பண்ணிட்டுருங்க. ஜஸ்ட் உங்களுடைய ஹெட் அண்ட் உங்களுடைய இது மட்டும் தெரிஞ்ச போதும்னு வச்சுக்கோங்க. ஜஸ்ட் மினிமம் இது வரைக்கும் தெரிஞ்சால் போதும், இல்லை அப்படின்னா ஜஸ்ட் யுவர் ஃபேஸ். ஓகே, இட் ஷுட் பி a ப்ரொஃபஷனல் ஹெட்ஷாட். ஓகே, மேக் ஷூர் யூ டூ தட். ஓகே, ஃபோட்டோ இல்லாமல் இருந்ததுன்னா ப்ளீஸ் அப்டேட் தட். தட்ஸ் எ pathetic மிஸ்டேக். ஓகே, தென் ஃபோர்த் ஸ்டெப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா about section. மீனிங் உங்களுடைய about section பார்த்தீங்கன்னா யூ ஷுட் டெல் a story. What is the story you need to tell? Okay, what is your passion? ஓகே, உங்களுடைய கெரியரில் இது வரைக்கும் என்னெல்லாம் நடந்திருக்கு. ஓகே, அண்ட் வாட் இஸ் யுவர் மிஷன். ஓகே, அண்ட் வாட் ஆர் யூ லுக்கிங் ஃபார்வர்ட், உங்களுடைய பாஸ்ட் அக்கம்ப்ளிஷ்மெண்ட்ஸ். ஓகே, ஹவு கேன் யூ ஹெல்ப், வாட் இஸ் யுவர் யூனிக் வேல்யூ. ஓகே, இதெல்லாம் நான் எப்படி பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ப்ராக்டிகலி டெமான்ஸ்ட்ரேட் யூ. பட் updating the about section with your accomplishments, with your past track record, and what's your mission, what's your current mission, what's your goal, critical. Okay, many people do not use this extensively. So see this about section as your sales page. You are selling yourself. Okay, sell it effectively. Okay, many people, right, they don't know how to write. Okay, because they are weak in copywriting. Copywriting is a skill, you need to master that. Okay, that's the fourth one. Okay, fifth பார்த்தீங்க அப்படின்னா experience section. Okay, see there is an experience section. நீங்கள் எந்த கம்பெனிலேருந்து எந்த கம்பெனி இது வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க, எந்த டேட்டில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க, டைமு டேட்டு இதெல்லாம் கரெக்டாக போட்டிருக்கீங்களான்னு பார்த்துக்கோங்க. ப்ளஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன ஸ்கில் அங்கே கெயின் பண்ணீங்க. யூஸ் லாட் ஆஃப் கீவேர்ட்ஸ். ஓகே, யூ கேன் லிவரேஜ் தட். ஓகே, தட்ஸ் த ஃபிஃப்த் டிப். சிக்ஸ்த் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் இஸ் போனஸ். இட் இஸ் ஸ்கில்ஸ் அண்ட் என்டோர்ஸ்மெண்ட்ஸ். ஓகே, உங்களுக்கு என்னெல்லாம் ஸ்கில்ஸ் இருக்கோ உங்களுடைய டாப் 3 ஸ்கில்ஸை வந்துட்டு யூ கேன் ஹைலைட். ஓகே, தியரட்டிக்கலாக பார்க்காம லெட்ஸ் கெட் இன் டு தி எப்படி வந்துட்டு இதை ரியலாக பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு லெட்ஸ் கெட் இன் டு மை ப்ரொஃபைல் அண்ட் ஐல் ஷோ யூ ஹவு டு டூ தட் ப்ராக்டிகலி. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா let's see. Okay, I'll go to my profile. This is my personal profile. Okay, see here there is an option, right? Okay, provide services or show recruiters you are open to work. Okay, when you click this, okay, when you click this button, okay, you can give. Okay, either நீங்கள் வந்துட்டு உங்களுடைய ஜாப் டைப், உங்களோட லொக்கேஷன் டைப், உங்களோட லொக்கேஷன் இதெல்லாம் போட்டுட்டு immediately start it, immediately I'm actively applying, or flexible I'm casually applying. Okay, ஏதாவது ஒன்று சூஸ் பண்ணுங்கள். சூஸ் பண்ணிவிட்டு ஓகே, ஃபுல் டைமாக, பார்ட் டைமாக, கான்ட்ராக்டாக, இன்டர்ன்ஷிப் அதெல்லாம் சூஸ் பண்ணுங்கள். யாருக்கு ஷோ பண்ணணும், எல்லா லிங்க்டின் மெம்பர்ஸ்க்குமா இல்லை ரெக்ரூட்டர்ஸ்க்கு மட்டுமா அப்படின்னு கேளுங்க, who are using LinkedIn. So maybe you can choose all LinkedIn members, and once you click this, boom, okay, magic. Okay, see it says open to work. Okay, can you able to see open to work? Okay, so this is the first thing I talked about. Okay, so maybe I'm not looking for work now. Okay, so I'll delete this right now. Okay, because I don't want to do that. Okay, okay, I'll just reload so that okay, see now it has removed. Okay, so that's the first setting. Second பார்த்தீங்க அப்படின்னா I talked about your headline, right? Okay, see what is my role. I'm an intrapreneur mentor, I'm a career coach. Okay, what is my specialization? I'm a salary growth expert. Okay, what is my unique value? I'm transforming job seekers and professionals into entrepreneurs for high paying jobs, high paying salaries, and rapid promotions. This is my unique value I'm offering to my target market. Okay, and what is the unique value you are offering to the company or industry in which you are working? Craft that. This is very very important. This is your marketing message. என்னோட கம்யூனிட்டியில் நான் இதான் டீச் பண்ணுவேன், refined marketing message. What is your one line marketing message? It is very very important. இதை நீங்கள் திங்க் பண்ணல அப்படின்னா ப்ளீஸ் திங்க் அண்ட் கிரியேட் இட் ஃபார் யுவர் செல்ஃப். ஓகே, இஃப் யூ நீட் மை ஹெல்ப் யூ கேன் ஜாயின் மை கம்யூனிட்டி ஸோ தட் ஐ கேன் ஹெல்ப் யூ தட். ஓகே, ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஃபஷனல் ஹெட்ஷாட் சொன்னால ப்ரொஃபைல் பிக்சர். சி beautifully updated profile picture. I'm smiling, I'm looking at that. Okay, so that's another thing. Then when you come back, okay, I've added another features, another thing, and also you can update the about section, right? Okay, is the story you are selling yourself.
Okay, see, when I look, I've written a story about myself. Okay, see, I'm Karunakaran, Nagarajan, a veterinarian and salary growth expert. I love teaching job seekers and working professionals, okay, entrepreneurs. What is an entrepreneur? My mission, results are what I've created. I can help you with. Prior to இதுக்கு பண்றதுக்கு நான் என்ன பண்ணினா, so it's a complete story they will able to read, okay, by just reading this. Okay, about section you need to create இந்த அளவுக்கு டீடைலா நீங்க எழுதல அப்படினாலும் வந்துட்டு you need to create a perfect story about yourself. What is your story? Okay, you need to write it very very clear. Okay, then okay, about section பார்த்தாச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு I talked about top skills, right? Entrepreneurship இதெல்லாம் நீங்க வந்துட்டு you can update it and you can talk about experience. Okay, see, I worked only in two place or business I did coming care for full time. What are the skills எவ்வளவு நாள் work பண்ணேன், now currently what I'm doing, that's it. Okay, if you do that, your profile is now optimized, meaning people can really look forward to your profiles. Okay, they can really understand who you are, what you did in the past, what are your accomplishments. Okay, this is what the most underrated LinkedIn profiles, most underrated LinkedIn tips. Okay, if you want to go through my profile and if you want to connect with me, I'll drop my LinkedIn profile link in the description. Make sure you follow me and make sure you understand how I have done. Okay, just model it. Okay, so that's it. And அது இல்லாமல் நீங்கள் உங்களுடைய பர்டிகுலர் ரோலில் மற்ற யாருன்னா ப்ரொஃபஷனல்ஸ் நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய ப்ரொஃபைலை ஒரு மாடல், ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனை எடுத்துக்கோங்க. டு நாட் காப்பி தெம், பட் இன்ஸ்பிரேஷனை எடுத்துக்கிட்டு ஜஸ்ட் கோ அண்ட் சேஞ்ச் இட். ஓகே, ஸோ ஐ பிலீவ் யூ ஃபவுண்ட் திஸ் வீடியோ யூஸ்ஃபுல். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்படின்னா மேக் ஷூர் யூ சப்ஸ்கிரைப் த சேனல் ஸோ தட் ஃபியூச்சரில் நான் வீடியோ போடுறப்போ யூ வில் கெட் நோட்டிஃபைட். I'll publish videos on Tuesday, Friday and Sundays. Okay, at exactly at 9:15 p.m. you will get videos. Okay, so make sure you subscribe the channel and also hit those notification button and like this video. Okay, hit those like button. Okay, and also if you feel in the video the job seekers, working professionals use of அப்படினு நினைச்சீங்க அப்படினா make sure you forward in WhatsApp and other medias. Okay, use it, spread the good words. Okay, that is what I can say. Okay, then if you're not yet become part of my community, என்னுடைய paid community நீங்கள் இது வரைக்கும் மெம்பராக இல்லை அப்படின்னா what I'll recommend, please attend my free salary secrets masterclass. Okay, on Sunday at 10:45 am there is a masterclass. அந்த masterclass attend பண்ணுங்க. It is only for Tamil working professionals. Okay, attend பண்ணிட்டு அதில் பார்த்தீங்கன்னா I talk about my paid membership, என்னுடைய silver membership பற்றி பேசுவேன். If you feel resonate with this, you can jump on board. Okay, so that I can personally help you on how to leverage LinkedIn to search job, to get better job, to get high paying job, and also I'll teach you how to get promotion, how to get the salary hikes. Okay, so make sure you attend the masterclass and become part of my community member. Okay, become a silver member. If you are already part of my silver membership, okay, make sure you upgrade to the next level to either gold or silver, gold or diamond, because that is where the real transformation, that's where the fast track will happen. Okay, so with that being said, I'll see you in the next video. Bye bye.